This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Kasongo, yeah. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. C'est la vie. Omwolezi gw'abannamakolero gw'omulundi ogwasatu ogw'ogumu gwakubeerawo okuva nga 2 Oktoba okutuuka nga 12 awo mu kibangirizi ky'abannamakolero Lugogo Muwuma Showground. Ku luno ekintu kiralamu aboolesi bakwetedde buli kintu kye wali onoonyeza ate ku miwendo gya nseko buli kintu bakisaze ebbeeyi jangu ofune ebintu ku layisi gere buli ky'oyagala kyonna weekiri. Lugogo mwolesi ogutabangawo ebyokulya ebyokunywa ebyawaka oyagala kusuubula wakinoonya ne kikubula bakikuseera jangu okigule okuva ku yakikola yennyini ku miwendo gy'obusuubuzi okuyingira shiyinza omutwalo gumu zokka. Waliyo education pavilion ebyokusoma ebyokuyiga ebisanyusa jangu obuuze ebibuuzo ku nkozesa kasitoma ogenda kufuna omukisa oyogereko n'abakola ebintu ate ogula ebintu eby'omutindo omutuufu ku bbeeyi entono. Omwoleso gw'awuma ogwasatu mu ogumu guwagidwa Total, MMI Steel, Good Briquettes Initiatives, Annabelle, Bank of Uganda, Plascon, Unisteel, Hisense, Science and Technology Initiative STI wamu ne MTN Momo. MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Ale Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujjera kutoka ntoku ndimbuzi ndyakuno arabura babaddi abakyala wale somwiro nganye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Monday. Tukomyewo. Lero mbadde njogerako ne mukuru wange John Mirondi. Sajja akola ku parliament ennyonyi yamulese naye. Ennyonyi Uganda Airlines I think bafunyemu technical issues. Naye katubasabire nyonyi gye nalina okugirako ku Rock Thursday ba communicating bambi ne batutegeeza nti
ennyonyi ya Friday kuba twali tulina osimbula ku Friday saawa 6:40 ne bagala nedda ya 8:40 aye ne bagyongerayo nedda ya 1:10 kati of course nze nenkuba essimu ne mbabuuza bannaye kiri kitya ne baŋŋamba nti nayogera n'omukyala kanjogere wano erinnya lye very nice person nina omukyala gwe nayogera naye awo n'omwami Uganda Airlines nga simulaba wano omukyala bambi omukyala simulaba wano omukyala nayogera naye wano ye ndabe baba no wano bakomyewo bonna. See these phones, they are very nice phones. Nedda yasigaddemu eri layini gye nadde nkozesa. Manyi nti yasigaddemu eri layini maama nnyabo ndabe wano WhatsApp waliwo wano omwami ye Membe n'omukyala ye Monica. Omukyala ye Monica. Monica. Nenjogera naye Monica ku Uganda Airlines omukyala mutooro. Nanyinyonnyolamu nampa options nanga nti tusobola okuteeka ku Rwanda Air, tusobola okuteeka ku KQ oba nitukusasulira wooteri. Gonza no problem. Munsasulire wooteri. Empewo yanfuuwa ekiro ku Thursday. Bebaddamu okunkubira essimu ne mbagamba munteeke kweddako nga siina gafa. So they banteeka ku KQ. So but we are sorry our people, those that I left in the UK. I'm sure Uganda Airlines is working round the clock to see that. The good thing is they are communicating. And obusungu bubaawo nuwete tugenze naye nga information yekoze eki ekutuuseeko. So that's what's up. I hope you guys are having a good morning. Kansubire nti ebintu bitambula awo obulamu bubutambuza bukwakku. Tutandikire wa banayi tukyalina award bazita Pulse Awards. Nominating a influence of the year, ne nominating a ku YouTuber of the year. So you can visit their website www.pulse. Is it Pulse News? Ojateka mpulse ojala abosobola okulonda. That is if you're interested in voting for me. If you're not, tonesibaako. Saagala ate ntuuke wali malo wangu lowooze Kasuku ffe twakulonda akakamanyiro sikaagalira ddala. Baako wookoma ng'omuntu ogambe nti Kasuku mukomezza wano wadde namulonda. Kimala. Waliwo omwami gwe nalabye Tinto bayatandise YouTube. Abaana b'e Canada awo batandise YouTube. Ne mbasanyukirako nnyo. Nalaba musajja enkakalaamu amanyi kyazaawo ku bantu. Ibrahim Kasa akyazaawo ku bantu. Kati nalabye ne Tinta ayina oyo musajja mukazi saakitege musajja juzi Kimulaavu yankubira kankuzanyire voice note ya Kimulaavu. Omanyi abantu abamu tebamanyi nti bano abantu tubamanyi. Kimulaavu yankubira oba Sendi yali amulinnyirira nampeereza voice note yali aŋŋamba oba Sendi yali amwogeddeko ki n'aŋŋamba Sendi nze nava eno ne green card yange era eno nasaba navaayo nga musiyazi era mbadde nkukubira nkulaga ebipapula byange nze nafuna ebipapula nina ebipapula byange wano saagala Sendi alowooze nti ndi kireereese. Ngamba why? Kasuku Junior first female president mwe nga ndero mwaka 2026 manya akulaga gondi manya akulaga green card yange ngambire ku Sendi nze nali nfuna visa yange bagimpa nti ndi musiyazi siri safe mu Uganda netaga protection mu America techanze je Uganda babula ze sifuna nko visa
nennemera mu America nti najja kukyala nennemero nennewayo ng'omusiyazi ng'abalala bonna beewayo tino basiyazi nga tesi basiyazi nabafuna obutuuze nze visa yange yajja strictly because I was gay nejja ne papula zange waneeno so bambi mugambe najja manyaga akishokulaga ngenda kwebaka manyaga okwebaka ku video green card yange emyaka 10 sinoonya mpapula tekimanya kimuli essente sinoonya mpapula kabiro ze sinakaba naye abantu bangi bannabekemu sendi yagambye mbuno sinoonya mpapula nda mukwano sinoonya ku mpapula naye nga mu Amerika n'empapula zange okimungambira sendi naye akola ez'entalo bannange ku biri ebya yuna bwe yamuleetera kati ne Rabaha naye yampeereza message nagisanko ku makya Rabaha abamumanyi mumumanyi yaŋŋamba baati nga mukambwe nnyo nno yagimpeeza nagisanko naye naakatonyangezze Kasuku sanje kasendi kwa matako kasanga wanene nga kujolo ekitende enkagamba kangu mobwa malaya nakwazala abana abawala oshege nabagenda kula tukagenda bafu namako kamatako nkagambye era oboso gikatereko ako kamatako nkagambye nga buli omu awulira ngesi yonna newulira Kasuku so naye twagenda omumaliriza ng'alabika yamusonyiwa twaddamu ne twogera awo sendi nagimuzanyira nanga atoleeta mbwa wumbwa yabadde aleekaana nga sitegera kyemuleekaanya mbwa sajja tebaagala mmanya so ye embeera nga bwetambula kati oli omuvubuka yagambye muze tasobola kundya abantu bagamba nti Kasuku salwa saizi ndowooza olaba yagambye nti tasobola kundya mbu ndi masavu kati abasiyazi bo tebabeera bamasavu balamanyi kati bw'obeera ng'oli munenenene eno baba bakuwunzika ennyuma omuyaabaako n'ebinyamanyama byakubako ngeno tomanyi nti abasajja baagala abakazi abanene mube kinyenyanyenyama pya omuvuka yagambye Kasuku tayinza wadde omukombako neŋŋamba mponye binaliwonye waliwo omuntu akugambye ekintu n'olinyweza oti toga owulira nga olwadde kange owulira obutu bukuyitamu bukirira ku musuwa bwe butu buyita ku musuwa chills you get chills musajja namulabye naye annaye abaana baliira ddala ebbina bwe batyo tebakyasa netulaga wa where are we going why now everybody is free to do what they want God will judge everyone individually the law will face you individually so you can do what you want with your life if you blast yourself it is your ass not ours so why should it be our business so soko mutekeyo omusajja oyo tugende mu maaso bannange obako obusembayo ndi wano nnoonya musajja ng'oli wano mu Toronto naye nga ng'olinako ku kasente saagala musajja munene toyagala wa lubuto saagala munene bano bafiga za Kasuku tebazunga Kasuku simulya Kasuku sisobola na kyomulala gwolaba awo ali mulayimulayiri goga nti ono noonya kika ky'abasajja ng'ono kugamba omuntu ali ano akwagala kale gwenjagala kika kyenjagala sijja mwogera naye kanyogere kala abalala no ngamba oyogere omuntu kati osobola ogamba nti nga olaba Navio mulya tomulya alien skin omulya oyo mufiirawo alien skin palaso ni omulala oyo abya alien skin nani fikigaza aba bana bafango nibo komanda mudogo abo bonna kayola oba wuta alien skin omukyala wuuno ova kwaba abakulumya abakusumbuwa yali yagira abakuzumbuwa ate ng'oli ku muzuli alien skin yingira akabokisi komanda mudogo omulya
Viki Gaza. Abo bonna ekyo kigulupu kyonna. Bonna totaliza. Bonna sina gwentaliza. Okay. Tudde ku musajja. Woba oli Toronto nga onoonya mukyala. Muntu uno waali. Muntu mukakamu. Ya naye nina omusajja Uganda. Ndowooza omulabye. Nalabye musajja wange Akram. Akram yagambye ekyeyo kyagala mutta. Mbwe ekyeyo kimukutte kyagala muto gammumalawo. Annange obulamu bw'ensisi bwangu. Mbwe ekyeyo kimukutte kyagala mmumalawo. Mbolosa I feel like yayimbiddemu ne Akura ne gundi mukyala we eyali mukyala we Kuruthum alina akayimba ke yamuyimbiddemu awo ne ngamba bambi ne bannaye empewo yanfuuyira ebungereza sisobola kukkiriza muntu kugyeyongeza empewo yanfuuyira ebungereza bannange kati ekiri Amerika noza kulamu yekubya obusabbuuni buweddewo senga yali akola mu bano basima bano ba namukadde sima banavaako senga bamutikka dda kubanga tega yakulamu hello nimukubira ku buyimba obuwulira obadde bukubidde nze kati nkubira ani omulala lowooza ndi eno obwomu bunzita otunula east or west wallahi engamba obandeke buli kimu nkumewe Uganda wana abantu tebalina mukwano gwa namaddala. Yes, now Prime Minister President Museveni baba launchinga campaign ye wali agamavu mu nominatinga David Mwesigwa yavayo n'ategeeza embeera y'amalwaliro emukono ne Kayunga sinnonje. Era President naga nti kuba yali aga nti yamugamba President naga naye sijjukira. However, n'ateekako Prime Minister akole ki following up. Era twade tuliawo nga Prime Minister guse emukono ne Kayunga. Prime Minister kyakkiriza nti emukono eddwaliro liri congested. However, for her she says mbekyo kiraga nti abasawo bakola. Naye n'avaayo n'agamba nti abakulembeze b'emukono temuvuddeyo kwogera biruma baki bantu bammwe be mukiikirira nti temuvuddeyo byogera. And that is where the problem is coming from. So, n'avaayo n'ategeeza nti kituufu ebyo ebiri awo si birungi. Naye they are going to work on it. N'agenda e Kayunga mbuli oba oli yayogerako oxygen plant bagenze otuukayo mbu ng'ekola. Era mbu n'omukulu teyatawaanye egenda ye eri Mwesigwa yakomye mukono. Kati n'alagira akole statement emenyawo bye yagamba president yeetondere ne president. So agwe mawulire agayitinganye mbu yagambye bamukwate. However, mu video agamba tagamba nti bamukwate. Awo nande neewuunyiza nnyo nga ngamba tutuuse tutya wano kugira nga zisaaza atakitegedde bulungi. Soko tuwe video eyo. Soko tuwe omuvuka ng'agamba president ne Nabbanja Honorable Prime Minister ng'ayogera. Tukomewo tutandikiraawo. His Excellency amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mugw'omukaaga lwe nali mu State House, His Excellency natuusa report gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. N'abazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubaga muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi
ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'abafunye ebweru. Ne nkuleetera report endala. Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira. Kasisite mwaka mulamba n'ekitundu. Ne nkuleetera na Muganga Health Center 3 nti eddwaliro ddamba lirina abasawo 4 naye weekend tekola. His Excellency n'osuubiza nti ogenda kukikwatako. Naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso. Abakazi bakyeyongera kuzaalira wansi ekyo kimu. Ekyokubiri weeyongeddeko n'omuze nti omwana omukazi eyandibadde n'amaanyi agazaala kimukakatako kumusindika mu operation bokusobola kweyolera omusimbi. Kyesitegera obunafu His Excellency buli sayidi ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs. Eyanzanyo Mr. Excellency. Simanyoba amanyago ani amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanya obo Mwesigwa nampayiriza simanyi kubanga sitera kwerabira, but I don't remember very well, but fortunately now totumye wetukide Mwesigwa kati nabanja lyawo nabanja yingira musonga ya Mwesigwa munango ntase Mwesigwa. Enkyaleero Ssaaba Minisita wa Uganda Robina Nabbanja abitaddemu engatto n'ayolekera mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga okuzuula obanga munnamawulire byategeezezza omukulembeze w'eggwanga bituufu bwe yabadde yakamala okwewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okuvuganya ku bwa pulezidenti. Ssaaba Minisita atandikidde mu ddwaliro ly'e Mukono gy'asanze omujjuzo gw'abalwadde olw'obufunda bw'ekifo. The turn-up of patients at that hospital shows that those doctors who are working there are giving a service. Otherwise, they wouldn't come. The place is too crowded to the extent that we had nowhere even to pass. The pregnant mothers, those who are in the queue to deliver, it's busier than here. But of course, we appreciate that this is a regional hospital. You only get referrals. Kyokka Ssaaba Minisita anenyezza abakulembeze mu kitundu kino olw'okusirika obusirisi ne batategeeza gavumenti ku kusoomooza kuno. When we tell you please elect members of parliament who can connect easily with government, this is what we mean. I believe the press has seen the difference between Mukono, which is a municipality, and Kayunga, which is a town council. I have never had Honorable Nambozo, neither any member of parliament from Mukono, requesting for the facilities. Ssaaba Minisita asuubiza nti ensonga zonna za kukolwako era nti n'eddwaliro lino lyakuteekebwa ku mulembe. And I'm also going to write a report that Mukono needs urgent attention, despite the fact that their MPs are not bothered. For them, they are now, I think, agitating for change of government, which is not going to take place, by the way. You know, sometimes some people, they don't want to talk about issues of people. And this government is not going to go tomorrow. The way I see, Oluvannyuma Ssaaba Minisita yolekedde ku ddwaliro ly'e Kayunga naye munnamawulire gy'abadde agamba nti tebalina mukka okuyambako okulwanirira obulamu bw'abantu guyite oxygen. Kyokka n'ekifaananyi kyasanze kibadde kirala okwawukanako n'ekyo ekyasiigiddwa omukulembeze w'eggwanga. Kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola. Kweri ebadde tekola. Ku mazima president waffe nga twakamusabuukulula. Njagala abapoliisi abali wano, nina komisona wa police akulira security, omwana oyo agenda akole statement. Akole statement emenyawo kye yayogera, bamuyita Mwesigwa, ali yatiddewo wano, asigadde Mukono, ajje wano akole statement ate yeetondere president. Ssaaba Minisita era atuuseko ku ddwaliro lya Namuganga Health Center 3 okulaba naye oba ebintu bitambula bulungi. Yes, so video eyo ogirabye kati nebisinga ngenda birekera ggwe kati omuvubuka n'avaayo n'agamba nti ali mu hiding. He's in hiding because atya baagala mukwata, that they want to catch him, so he's in hiding. Yes, naye moto we
the man in hiding. Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Obuvuddeko navaayo n'enyanja ensonga eri president w'eggwanga ng'amutegeeza embeera mbi eri mu malwaliro naddala aga gavumenti ag'emukono Kayunga ssaako ne Namuganga Health Center 3. Weewaawo yadde president yatuukiriza kyenamu lipooti yali muwadde n'ampeereza prime minister ngende tulabe embeera nga bweri. Era n'abiraba emu bye yalaba naye nga bwe mumanyi munnange ebintu essaawa yonna emu esobola kukyuka n'efuuka bbiri oba bbiri esobola kukyuka n'efuuka emu ate nga bw'okimanyi nti eno eri emu ne bagifuula n'efuuka bbiri. So ekisinza okundeeta essaawa olwaleero weewaawo yadde nkyekwese prime minister yavaayo n'alagira nti nkwatibwe ntwalibwe ku poliisi bankoleko investigation. Sinakwatibwa era obubaka oba akatambi akayitingana ku mikutu nedda balimba tiyenze sinakwatibwa nze nkyali weneekwese wenkyali weneekwese sinakwatibwa saagala abantu baddeyo bawudiise eggwanga nti ndi mukwate oba ki nedda nkyali bweru. Weewaawo yadde ekiragiro kyafuluma nti nkwatibwe naye sinakwatibwa. Ekirala ekyandibadde nga nsemba nze kyenfa saagala abantu bagambe nti ndi munnabyabufuzi oba kuliko ekibiina kyenkotogera oba kyenkubya nedda siri munnabyabufuzi siba munnabyabufuzi n'obwodimpa obwa defense ku kyalo sibwagala sirina kibiina kyenjagala nti oba kino oba kiri nedda. Ekibiina kyange gwe mutima gwange, ekibiina kyange ye famire yange. So tuleme kwogera bingi nti ndi mu mugongo gwa gundi oba gundi yandi mu mugongo nedda. Nze nkolerera muntu wa wansi. Okuba munnamawulire kitegeeza ki? Okuba munnamawulire tekitegeeza nti olina kubeera n'ekibiina. Munnamawulire omutuufu tolina kuba na kibiina. Munnamawulire mutuufu olina kwogera ensonga eruma abantu gy'okola amawulire. That's why nti mu mawulire tubalina ne stories ze bayita community stories. Kati nze gye nakola it's a community story nti ekwata ku muntu yenna okuva ku wansi mpaka waggulu. Nti bwe mba nagenda mu ddwaliro n'ensanga amalwaliro embeera gye galimu nga mbi, abakazi bazaalira wansi, oxygen plants zaazikira, Kayunga Namuganga oyo gwe ŋŋamba abasawo ku lw'omukaaga tebabaawo. Kyesitegeera obulwadde olw'omukaaga weekend tebukola, weekend obulwadde nabwo buwuumula. So naye nga bwe mumanyi Abannayuganda oba n'abantu mwena mbeebaza mwe bali kumbeerawo nti emu esobola kufuuka 3 kisoboka mu Uganda. Naye nze ndi ready okusigala nga nfiiridde ku mazima ku oyo omuntu wa wansi ekimunyigiriza. So sikunze nganze kinoomu. Saagala mugambe nti waliwo ndi mu mugongo, saagala mugambe kinedda. Nze ndwanirira muntu wa wansi. President w'eggwanga nkwebaza we bali kuvayo kuyingira mu nsonga yange. Kubanga bwanga wavuddeyo eddwaliro baalisuubiza kuliwa tenti n'okulizimbira buildings endala. Ab'e Kayunga namwe mwebale kuwulira nti prime minister ajja ne musobola kudduka ne mugwata sinda ne muziteekamu. Yadde zibadde tezikola ebbanga ebyo byonna naye mwebali kuziteekamu. Kubanga kati nze kinabadde njagala oxygen plants zibe nga zikola. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala, sinakwatibwa era kinaba kigenze mu maaso eggwanga lidda kukitegeera. Amanya nze Mwesigwa David nga nkwani Galaxy TV. Ndowooza omulabye mbw ali mu kutya, is in fear. Ne Mr. Henry yavuddeyo n'akiwumbawumba mu ngeri gye nayagadde. Mr. Henry oyo by the way ategeera nze very sober man lwakuba alimu entondo kimu bibiri n'atondowala. But is an okay guy kasita avaamu entondo. Ebirala bye mumanyiko sijja byogera. Mr. Henry tampisangako bubi. Nze bwe musanga is an okay guy to me. Kati mwino we yenna gwe nina mwesigaliza. Lwali nviirayo nange nga muviirayo kuba ye muyina. Nina bwino w'abantu bwe bataagala mmanye. Teekayo Mr. Henry. Journalist from Galaxy FM and Galaxy TV, Mwesigwa David, has been trending online with the hashtag #FreeMwesigwa. Now, during the course of the week, Mwesigwa asked the bold question, what many people term bold, to the president during the nomination party that was held at Kololo. Excellence, amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV.
mugw'omukaaga lwe nali mu State House His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. Mwesigwa kati Nabbanja lyawo Nabbanja yingira mu nsonga ya Mwesigwa munango ntase Mwesigwa. Mwesigwa asked the president, why do we have hospitals in Mukono filled to the brim? Abazadde tebalina we bazaalira. People are sleeping in corridors. To mention but a few, but a lot of people were wondering where he got the bravado to ask such a question. Was he sent by someone? Was it a setup? In his response, the president sent the premier, Robin Nabbanja, to go and assess the situation. Now, Nabbanja has been trending over that. In that matter, they presumed that Mwesigwa was arrested. But we talked to Mwesigwa. I want to authoritatively tell you right now that Mwesigwa has not been arrested. Mwesigwa is doing his duties. Mwesigwa is still reporting. However, there's a lot of spotlight on him, and this is what he feels about it. We were the president yatuukiriza kyenamu report yali muwadde n'ampeereza prime minister ngende tulabe embeera nga bweri era n'abiraba emu bye yaraba naye nga bwe mumanyi munnange ebintu essaawa yonna emu esobola kukyuka n'efuuka bbiri oba bbiri esobola kukyuka n'efuuka emu. Weewaawo yadde nkyekwese prime minister yavaayo n'alagira nti nkwatibwe ntwalibwe ku poliisi bankoleko investigation. Sinakwatibwa era obubaka oba akatambi akayitingana ku mikutu nedda balimba siyenze sinakwatibwa nze nkyali weneekwese wenkyali weneekwese sinakwatibwa saagala abantu baddeyo bawudiise eggwanga nti ndi mukwate oba ki nedda nkyali bweru. Weewaawo yadde kiragiro kyafuluma nti nkwatibwe naye sinakwatibwa. Amanya nze Mwesigwa David nga nkwani Galaxy TV. That is Mwesigwa. You know, they always say there's always that one day that changes your life in your career. Could this be the day that is going to be changing Mwesigwa's career? We applaud his bravado, and a lot of you guys that have been saying free Mwesigwa on social media, a lot of you people, a lot of bloggers and some journalists, misinformed journalists that have been saying that Mwesigwa was arrested. We'd like to set the record straight. Mwesigwa has not yet been arrested. Mwesigwa is doing his duties and nothing has been done to Mwesigwa so far. So we should kill the hashtag Mwesigwa and still stick to the purpose and sole principle of making sure that we inform Ugandans the right way. You're watching On Point with Mr. Henry. Yes. Now, nalabye Mickey seems too funny. Yatandise lecture. Omwana akukyawa nakola ekintu n'ofuuka motivational speaker. The man became a lecturer. He became a lecturer. When love goes wrong, you become a lecturer. Naye alina important tips ze yatuwadde. Waliwo kyali wange yava wano n'agenda ebweru. Ne mugamba ogenze omukyalo omulese. Ekirungi kye yali alina yali amuzaddemu abaana nga 6. Ne mugamba omukyala ng'omuzaddemu abaana 6. Okujjako nga you know she has a great body kati nga bulaba Ruth Kalibala tebakutuka. Naye bano abaffe wano abatafaayo. After 6 children she's done. Buba musigaza bwa Luganda. N'abaana kubakwatira. Yes. Kwati ebbere libali mutuuse eno. Most of them. Wali abalina abaana 6 ng'ebbere likyali waggulu. Naye libali mutuuse eno. Omubiri ne wano guba gutandise okukirira. Oshegera gulwana up down to eventually give in to down. It's a fact. These are natural currencies. Mujagamba Kasuku oyogerawo, it's a fact. Yes. So kati nemmuga nti ekirungi ozadde abaana 6 naye ng'ekitali ekyo sirowooza nti omukyala omusanga. Naŋŋamba omukyala kati ndese mukutudde koze kale omanyi waliyo abavubuka nga bo beeriira ebyo bimadamu beebityo. Ye kasita awulira nti omukyala yazaala takyayagala kuzaala yatuuza nniya nga bo be balimu. Ye tayagala muwala mbusimayo kyalina pressure jangu kyayire bazadde bange. Ye alinda mukazi nga weekolera dde ebibyo. Omusajja bamuwa ekyawadda
tokyalina bino simanyi njagala kuzaala baana companionship gye bali benamugambako mukyala wo bagenda mukwana biki ogenze ebweru ge mazima biki nanyiigira eya leeta yagenda olaba abayimbi be bamukyangisa ate kasente ke kennyini yali yalekerawo okwogera nange ali UK eyo nasiya ne musanga yankubira waayo oli wankulabye ozze munnange mukyala nemugamba it's a fact so kati kyaivola twagala okwebaza mwami Lubega ye yatikka Namukasa n'amutwala n'amugja ku radda talina bino ate sima yawulidde ona waliwo wano twabeerawo se waliwo abaali batandise okwesiba ku Namukasa ne batusuubiza nti balina n'ebifaananyi bye ng'ali bwereere Namukasa n'agamba mubite ne guno gwaka tebabitanga nga baagala kwonoona nkolagana ye ne mwami Lubega. Mwami Lubega n'agamba nti wali buzibu ajje kati ali naye so buli lwoleko omukyala wano olaba ogenda bugenza up country okolera ggulu sima waliwo NGO gye wafunayo abaana ku muzigo wano ne bakuliira omukazi nze bannange kati Miki yatutegeezezza nti omukyala omuleka wano n'akugamba nti today I want to rest early n'ayingira maison noire omwana n'amuyiwa whisky ku mabina bagamuyiwako baganyeenya ati oli eyo bannaye nze ku mpewo ate gye nnalabye ku guno omulundi empewo yali ku Old Trafford wabweru ng'omupiira guwedde empewo yanneeyimbamu nagenda owulira ensitudde eti neneekwata n'abasajja eri bagamba eyo wether badde tebagifunangako empewo yali nnyingi nga abantu beekutte bwekwasi be bati twatuka natuka nti mwekwete be muti mutambule nga ono akutte munene eno empewo okugamba beesitula egenda okugwa eno nga waliyo masavu nga masavu abazza the advantages of fats Kasuku sala omubiri neba naye alina de bungezi anunganga nti Kasuku gye bagamba oli munene wano ka size tokavaako ne ngambe ekiki nti tokaviirako ddala nentegeera ngano ya wano ngano era ngano tulina kuva ku ngano ya wano oba kiki so n'avaayo n'atutegeeza nti buli mukazi alinayo akasimu akatini otamanyi ebintu biri mu bufumbo bannaye oli akyangana n'omukazi ng'ekiba kyankalanyiza okimanyi bulijjo abadde alinayo akasimu ng'ebiri omwo baweereza abasajja ebisambi babaweereza ebifaananyi by'amabeere ye bannaye nalabye omuwala eyagaye nti n'abasajja batandika otuwaayo viewers wakalabye teri musajja agenda gaba viewers bazikolera abakazi bwe mulina otuwaayo viewers tosanyiza nakyo order abakazi mwe mugaba viewers ffe tulyoke tukyamuke wano mulyoke mulaba omurro so munnaye Miki mu kumukyawa ate yazzeemu magezi yatandise tulabula nadde mbozi y'akasimu akakatini muteekeyo kasita owulira maison noire popping champagne and whisky brother omwana ayiwa mukyala wo whisky kabina bwati ng'oli Germany oli USA olowooza yeebase olwo yakugambye baby let me rest n'ateekamu DND n'egenda mu bbaala mukyala wo ayina akasimu akatono kanoonye mu luumu mukyala wo ayina akasimu akatono call it the button phone if you don't know ayina akasimu akatono akalina baana mwemba amanya abawala ayina akasimu akatono ojja kukalaba wegamba nnimba so yoyo muganda wange Miki seems too funny lecturer kati oba ye Professor Miki nga Professor Bajjo simanyi now awo nga tuvuddewo nalabye Fifi da Queen yakoze submission ennungi ku nsonga za Nice ne Geoffrey Rutaya. I think it was a very, very sober submission that I don't want to dilute.
Omanyi benayogedde ku bintu ebyo abantu ne baŋŋamba Kasuku oba weeyogerako ne ŋŋamba why ka neesonyiwa Abannayuganda bw'oyogera ekintu bw'ati weeyogerako ne ŋŋamba kale kambaleke nze sijja bonaabona. May I give you people, may I give you free advice? From me I won't suffer. Mwabale ababonaabona nze ŋŋamba mmwe. You begin blackmailing me. Kasuku era Kasuku toyagala bakazi. I say okay, fine. My channel is watched 60% by men. And the men are saying, Kasuku, our man. So I said, let me leave these people. Let me leave you. You will suffer. Namanya. Abasajja babayiribya mu ggwanga lino, you will suffer lokale. Gweddamu ebyo. Era Kasuku oyogera bubi. Kale linda abanayogera obulungi. Lojjo mmanya. Teekayo Fifi. Olutalo lwa Irene Namubiru ne mukyala mujjawo ono lwaliwo ng'era ndi mawulire. Simanya Basegwa Josephat alina kawunti kuno bw'oba agirina mu montage ngiri kuba bino byenjogerako abimanyi. Omukyala oyo baaguluba. Omukyala oyo niisi oba Weesigire erinnya simanyi kulyogera liri eryokubiri. N'atuuka n'okuyimba. N'atuuka n'okusabumitinga abeere omukyala namba 2 owa Lutaaya. Lutaaya oyo gwe mulaba n'akomba kwerima. Irene ndooza naye si wakuzannyirako. Irene n'anyweza omusajja we. Omukyala n'asaba ennyumba etaamuweebwa. Mu lutalo olwo omukyala oyo yasaba ku mmotoka, yasaba okuba ne ku bizinesi ebitaamuweebwa. Kati mukyala niisi ngenda kusaba tolwanyisa mwana w'olutalo. Kibi nnyo bamaama abalwanyisa abaana entalo. Gwe oli waddembe okuyiriba n'eyali omusajja wo, but you also moved on. I heard wazaala abaana gy'owalaga oba omwana. Lwaki oba okya olwana? Muwala wo tomulwanisa. Omwana ono bwe mutunuulira ali mu ba young adults. Kati abatakitegedde bagenda kujja bayombe. Abakitegedde bagenda kitegedde. Ali mu young adults. Agenda kutuuka time egenda okukola ajja kwetaaga connection za taata we. Bw'abanga taata waamuwaka fees tomulwanisa. Kubanga kibi nnyo omusajja aleese receipt nga kuliko ne ziri current, kitegeeza abadde ebintu bino abikola ki? Abikola. Ebirala byonna by'abatawadde. Mbagamba nnyo omwana buli watabeera under the man's watch tasobola kufuna byonna. Nkyogera ku n'abakyala ne bayomba. Ago ge mazima. Tewaliyo kooti ya nsi genda mwogambe lwaki omwana wa Uganda, lwaki omwana wange amusomeseza muli n'essomero, nze omwana mwagala muli n'essomero, ogwo omusango sikiwa nti Uganda weeguli. Wabula omusango gwe mmanyi oguliwo omusajja talabirira ogwo weeguli. Bw'abanga amutadde mu ssomero muleka asome. Stella Marisi Nsuube, that college is not bad. Oyinza okubanga gwe maama olina amasomero gw'alagadde omwana mwasomerewo maybe. Naye tomulwanyisa kitaawe. Omwana agenda kumala okusoma nga yeetaaga connections. Uganda ogimanyi yaani akumanyi. Omwana ero yagala amalirire nga naye agenze kuyingirira mukazi mufumbo nga gwe bye wakola. Oyagala amalirire nga bamuzaddemu bamusuddaawo. Oyagala amalirire nga omwana tasomye kumalako. Ono mwana muto wa buwala tomuleeta mu kamera nga ya ntalo. You people temumanyi bubi bwa kamera. Kamera eno mbi destroying. Kamera eno mbi. I don't want you to think nti ebyakulemu okufuna ku musajja oyo luli ogenda bifunira mu mwana ono. Tomukozesa nsobi. It is unfortunate nti omusajja ajjeyo receipt. Takozesa mwana wo nga tuulu ya kulwana. Omwana muleke. Omwana muleke. Omusajja keepinga records yazikeepinga nga akimanyi olunaku lugenda kukya ndowooza okole kyokoze. If this is not a political fight, ng'olina munnabyabufuzi akuzze mugonga akube taata w'omwana wo, then kyokola kikyamu. Abantu mugenda kujja ne muŋŋambe bali abalala bali Bulaaya. Maama waabwe yali mu maka. Ate ne maama waabwe mutetenkanya. Bamutwala bamuwa invitations n'agattako abaana be.
N'alaba nti abafulumya alina n'abatali babe batazaala naye nga yabalabiridde era baafulumizza. Kitegeeza n'ono asobola okufuluma. Kati totta relationship ya mwana na kitaawe. Naddala omusajja ono addeese obukakafu nti asasula fiizi. Nkigamba abakyala nga tonnaba kugamba nti wowe omusajja tasobola kulabirira binafusi nga toli wansi wa nnyumba ye. N'omwana tasobola mulabirira ebyo byonna. Naye bw'aba amuwadde fiizi tutandikire ku ekyo gwereko omwana ono afune enkolagana ne taata we waatuuse awo. Boogere ebintu byabwe omwana oyo ajja kutagamba taata we kyayagala ajja kukifuna. Tolwanisa mwana ntalo. Tokikola. If there is a political opponent akuli emabega era naye akukozesa nsobi kubanga gye buva ne gye budda ono ne boona omukuba eyo gye wazaala omwana gyewamuzaala ate tamwegaanye ate sitole yo kati agiyiyeeko amazzi aleese obukakafu nti bannange nedda fiizi nzikola ki fiizi nzitoola omwana tomulwanyisa. Abakyala bangi babikola n'agamba omusajja ono ngenda mukufunira ku mwana gw'oli waddembe okuliira ku mwana wo naye ate bwe kigaana toteekawo mbeera ya mwana kulwanagana na taata we. Omwana wo tomukkiriza kujja mu kamera ng'azze mu bino negative story. Egenda kuvayo abawagizi ba kitaawe nga bo tebaagala kumanya lutaaya yakoze ki bawemulewemule omwana oyo. Bawemulewemule akaana akataako. Bakavumeevume bakateeke wali naye nga all because of you. Olutalo lwotaalwana kumaliriza luli. Nga maama tolulwanyisa mwana. Byotaafuna luli nga maama togenda bifuna tobirwanisa. Byonna wabikola story eyo gijjukira abaala bakubukedde mugijjukira story eyo. Wayimba, mweweereza ennyimba, ogambye golirwedde okubeera omukyala namba 2, ayiteeka eringa neno bw'ayitayo. Byonna wabikola omusajja yagaana. Wayingirira omukazi omufumbo nga gomanya omusajja ajja kukyuka. Omusajja teyakyuka. Kati olulwo olutalo luleke kuba lwagaana. Tokozesa mwana nsobi. Twali badde ku sayidi yo ne tuleekaanira lutaayo oyo singa bale talabirira mwana okumuwa fiizi kubanga akisobola. Unless ng'ogamba amasomero mwateeka omwana wo sigo oyagala, but that is not a crime. Gwereko omwana wa Ayogedde ne kitaawe amugambe daddy lino essomero nkyusa onteekeko wano tajja kugaana. Tajja kugaana. Gwereko omwana afune enkolagana ne kitaawe. Naye omwana mujje mu kamera. Omwana bagenda muyuza bulere gwe wagibeeramu ne bakukuba abantu. Abawagizi ba Irene bakuvuma bakubako ne ku stage. Remember those things. Tochikola. Tochikola kuba amazima agaleesi nti omwana amuweerera. Temulwanyisa abaana. Abaana temubakozesanga ttulu yakulwanyisa. Naddala ng'omuntu afaayo akakatono kale kaaba akuwadde. Omwana mujjeeyo. Omwana muwe chance ayogere ne taata we. Abaana abawala ne bakitaabwe bakwatagana. Ojja kulaba nga ne bye badde ogamba tafuna abifuna. Kuba kati oyo mukulu munne bawuliziganya nga daddy kino daddy kiri. Muleke muwe chance eyo. If not, labirira omwana wo osirike. Byatafuna bimuwe asigale ng'afuna fees. Naye tomulwanyisa kitaawe. Unless it's a political battle nga waliwo opponent yakuyisemu but nze nkubuulidde omwana gy'omulese bagenda muyuzaayuza eno. Kanve wano. So Fifi da Queen omulabye embeera si nnyangu naye nze kyenjagala okugamba abantu bonna abali eyo. Accept reality. Kiriza nti omusajja andeseewo, omukazi andeseewo oba ebintu biganye. Bwe waba waliwo omwana wakati mu harmonizing tukuziza tutya omwana. Ogenda kujja oyagala oswaza omusajja, ogenda kujja oyagala oswaza omukazi. Ate obonyeebonye mwana wo. Kati for example, oli yeesimbyewo. Fees ziveeyo. Kati akali mu ka parliament bekanaamuggwako ako kaswami. Ng'era otandika okaana nti fees tezijja. So tugezeeko ebintu bino oluusi tubirimu naye nga byangu. Ffe tubikalubya. Omuye ayinza okuba yakukola bulungi but give up, allow, move on. That's life for the betterment of the child.
Yes. Kale. Awo betuvaawo. Maza fifi. Kati ngene mbayimbi big story ya alien skin. Mbu alien skin is missing. Pagambo alien skin is missing. Mbu tebamanjali. Tomanyi nti police bagenda ewuwe otutereyo overall police ngegenze ewuwe baali bagenze mbu baali baagala mukwata mbu waliwo munene mu security circles mbu waliwo we baalemaganira ne alien skin mbu nabye Nobert yabinyumya kati mbu baagala muteeka wano mu kumulemesa kasente ka campaign noza omunene eri oba abanene waggulu eri bamutaddeko amaaso mangi ate ebiseera ebyo General Muhoozi yamuwaana so mubaadde bagenda mumukwata ne wabaawo amutiipinga ne bagamba yadde ku kivvulu yadde oba alina ekivvulu oba ekiryandongo kati bagamba tebamanyi waali alien skin is missing nabyo abagizi bakutte akati awo ku internet nagwe nalabye ng'agamba era bw'atalabika siba bwe mubaako kye mumukola tugenda kwekalakaasa biki ngamba ekintu kikutte wansi ne waggulu sooka tuteereyo alien skin teereyo omuvubuka oli ng'ayogera tugenda kwekalakaasa okuva kati paka kiwadde ne banamudda okuva kati paka ebanamukumyawo ne bamudda eggwanga ddaba buli muntu wuuli eno direct order nanze CDF wa fangoni tutandika okwekalakaasa eggwanga ddaba paka ebanamudda twekalakaase paka ebanamudda paka wanalabika abamulanda be tubamanyi batambula bulundaku tubalaba ku makubo g'emmotoka tubalaba gye batambulira tubatayize naffe tubakwate tubakuliko obulumaganye ngeri batukozeeko tutandike okubakwata wona abadde eyo abamu tusizaako obuzibu tubamanyi abantu bonna tubamanyi tutandike okugenda okubakwata bonna gye bali we tunasereka famwe ne bagala eggweewo egenda omulundi gumu batusizaako emisango batusizaako ebintu bingi naye temutya tutandike okwogera message mpaka wa President Museveni mutuukeko amanyi biki ebiriwo so yoyo alien skin yawo ensonga ze kwegamba looks like there is a witch hunt lwakuba naye he doesn't help matters lusi waliwo ebintu byolaba noga ati kino baakoze kyaki kati oli omwana oli gwe oli pesti ebinalaba baali bamukola oganda why omuzungu agamba you made your bed so lay in it. Yes, if you made your bed obuliri bwa wabwaze bwebakemu wakito bwebakamu bwa wabwaze so katika tulina story eyo nga bene developinga tugenda kuba tweyongera obbabuulira ensonga nga bezitambula naye nabye Balamu ayogera ng'agamba nti abayimbi tagenda bakkiriza kukola ffujjo buli muyimbi anaakola effujjo omukono gw'etteeka omuwanvu gugenda mumutuukako the long arm of the law will get to you tuwe Balamu naye njagala kuwoninga abayina ebikoosi ebigange ebita abantu tibajja kubasiba tobeera omuyimbi akubira nga bakutte polisi etandise okunoonyereza kuba kuttemu eriri mu kuta abayimbi be bayitamu okutta abantu gwe banakwala tokubira simu njagala babasibe tisagala awebbeeyo lwaki ota abantu ate nga be bakulaba lwaki ota abantu ezempisa z'okutta abantu now so I don't know waliwo ebintu ebimu by'otunuulira noga just nze kati nakoowa entalo z'abayimbi because buli kimu ogenda n'okiraba ng'olaba you're repeating the same cycle wakirabako kyabeerawo kirina be kyaggwa nogamba ano ezo entalo z'abayimbi ne beekolaakola kati nze mbeera njagala bitunuulira saka nnyo biteesaako nabiraba dda ne bwe byaggwa n'ebyo bye bijja okuggwa mbimanyi they are just now dancing around the same dance floor yes but the lights will go off and they have to move away from the dance floor so to hell now over the weekend omukulembeze w'eggwanga babadde
wali Munyonyo babadde bakoze album ya President Museveni ya campaign. Noza abali ku album be bagenda no yimba campaign simanya, I don't know. Then the album was done of course with the stewardship of Eddie Kenzo, president wa Uganda Musicians Federation, if that's right. Asina bagenda more, of course, what was the big story. One, I think Kenzo is doing a good job with the musicians there. With Nechibina. There are some things I will agree with President Museveni. Nti ngojeko yes, Amasap of course nega ino ba munago. There was a lot of tubade tukoyo wulira buli kiseera nabadde ne president yagambye bati. When you look at him, he's a sober man. Yogera tomulaba buli kiseera nti kadata ali mawulire until recently na adabera nnyo in his space. Nakiriza ebintu bitambule. N'abayimbi bangi abali bagwa abali abastrugglinga abaga nti bagendayo ne boogeramu naye n'abayambako kyabayambyeko. So in terms of harmonizing n'okuleeta abayimbi wamu n'okufeeling nti maybe to search him, I think he has done it well. Of course abali balowooza nti bagenda babaweeyo akawumbi baweeyo miliyoni 5 bayinza okuba tebali happy era be basinga era bo balaba baga nti well, that is okay, that is for them. So I think he has tried to be sober and to handle things better there. However, he has not yet delivered on what the musicians want most. Nabagamba. Ebirala byonna. I am not a great believer that people should survive on handouts, especially from government. Kati nga bola beche ekibiina bakiteekawo abantu babawaayo n'ebisigadde well, of course bagamba babawola, but some of the things that they are being said on paper, I'm not a very firm believer in that moderas. But opendi moderas, moderas opendi, modas opendi, operation method. I'm not a firm believer in that. But watching nawagira ekintu kya Kenzo, waliwo abayimbi abaali balidde, abayimbi abayita ab'amaanyi baali bagende wa president for the last like 15 years ne basikayo ne bano abalala nga tebafuna. Kati nga njagala bano abayimbi betuyita nti be bato nabo bafunemu. Waliwo abayimbi abo babaddewo nga betaaga support naye nga tebagifuna, and bw'olaba kati waliyo abafunamu. Of course waliwo abalowooza nti balina funa miliyoni 2 nga tekijja soboka, n'abafunamu bafunamu. So naye government byonna byekola. I really don't know why the government is so worried about passing the amended copyright law. Simanyi lwaki. That is the only thing. Ebintu ebi government eno bebe yagala olaga nti yagala abayimbi. Copyright law bagiyise. Egenda myaka egi amateeka mangi gazze ne gagenda, even more complicated laws. Copyright ekyatudde kisanja kigenda kuggwako. The moment amended eyo nga benagisomamu n'enjiraba nga bajjeemu bino bye baali bagamba musima bagenda teekawo ekyuma ekimonitoring, bantu bakyagenda mu club. Everything is now digital. The moment they just need to pan a bit here and there, bafulumye etteeka eryo. Ekyo kisooka. Ekyokubiri, bwe bamala oddifulumya baliteekeko enforcement eyaddala, ebyaddala. Ekyo kitegeeza ki? Nalabye King Kalisa yatekinze over Ugatunes. Ugatunes esobola okusalawo n'esayininga abayimbi. Nesooka negenda ne collectinga music waabwe yenna. Nagambako abantu nti ndowooza mu bintu bye bagamba nti biri mu gavumenti oba abanene mu gavumenti, the only place I could wish to work is Ugatunes, because Ugatunes eyo erina potential to revolutionize that digital space. Creatives. Lwaki? Kuba ekisooka bo balina ssente. So kyanguwa
bo okugula music w'abayimbi okuddamu mu banoonyeza ne bamuteeka mu kifo kimu ne bamupulinga down from all other sites waali n'asigala wano ewaabwe ne babeera nti be badistributor. It's a bit expensive but I believe they have the money to do it. Kati ne batandika okuddamu mu distributinga. For example, ennyimba za Chameleone ziri ku sites mpitirivu. Bw'onoonya ku nnyimba za Sebatta, bw'onoonya ez'Akafeero, ndowooza omuntu yagezaako okuganizinga waakawe yali Fidel Lutaaya. Fidel Lutaaya akayimba ke ne bookakubirawo akakuliirawo ne oba ng'okajje ku YouTube etali yiye. So be bakwata ennyimba ezo ne baga nti kati leero twagala ddiiringa n'Afrigo. Afrigo katalogu yammwe twagala ogigula emyaka 2. Tugenda bbawo buwumbi 3. Naye tugenda tucollecting music wa mwoyo yenna tubeere naye wano. Pulling it down from different sites. Abeere nga Yugatons ye muyina. Kati batandike distribution. Buli alina kyayagala okozesa oluyimba olwo okumonetize byonna nga kitegeeza ki nti abayimbi bano bagenda kukola ssente. They're going to make money. Tuwadzaawo lockdown yakagwa. Waliyo abaana bangi baali bakolera Sanyuka, NBS, abalala baali bakolera gundi ani Baba TV, Spark TV. Nabasanga nga bakomplaininga ddala bana bakwata kamera nga bakomplaininga be nali ku Red Pepper abasajja abo nga ba Giles Stanley Ndawula bagenda ne batandika Giles yatandika Chimp Reports. Giles yali there's a very big man ku Red Pepper awo nga they had sources and what and they were connected, they had information. But Stanley Ndawula bani. But something I heard them say at one time, because my Red Pepper baina mu embeera they don't want you to overshine. Kati nga balanga ogenda oyitirira Stanley bamukyusaako ne bamujja ku investigative desk, investigation crime biki ne bamugamba kati gwo okulira sports desk. N'abagamba eat water n'abaviira n'atandika investigator. Kati nga he promises it on the fact nti he has sources. Nagabe banina sources Kayihura, Sudiro, Simaya, Nixon yane mbamanyi basobola okumpa information kantandike ekyange. Now that is what the digital space gave us. Era kye nagamba n'abo abaana nabasanga nga bakayana ne mbaga nti bw'oba omanyi kusaasira ng'akumanyi gw'okubira essimu tandika channel yo mpola story bw'ogijja kusaasira giteeke ku YouTube yo gigabireko ne employer wo. Charlie Hash, but the reality is the employers are also not paying that much. Omwana omu yagenda olaba omwezi afunyeyo ebitaano $500 sikeekamu ekitundu baagaddako n'obusente oba mu field kale ng'omwezi alina waabeerako n'obubiri ekitundu oba obusatu ku mulimu nga bamuwa $5,000 bamusasula pastore ne bagenda nga bakita. Kati they moved, they evolved. Many of them are making money. They have their contacts. They are making money. They may not be making 10 million, but you find a boy making 3 million a month. So, chenkunyonyola nti copyright beenejja fenna bali mu digital wano tugenda funa musiba yimbi bokka buli muntu nga ali mu content creation space. Kati kyaivola tujagala nnyo ejje. But there seems to be something the government is afraid of. We don't know. Are they afraid nti abayimbi bajja gaggawala nnyo babeere nga balinayo Bobi Wine abalala bangi? I don't know what they are afraid of. Etteeka ligaaniddeyo. So nze nadde nsuubira nti ku ddini eyo because mu nsi endala they ask kati olunaku olwaleero Trump agamba ebya climate change ye tabitegeera Maria Nsimbi lwaki kuba abamu ku boonoona obutonde bw'ensi bali mu industries manufacturing abali mu koolo biki bamuteekamu ssente ng'ajja mu kalulu. Abayimbi
babadde president said yadda ino balaga stake yammwe mu government yange ddako be mumpagira eri ki, which I didn't hear him say. So if people went to eat and drink, era the takeaway of the day yabadde Kenzo kutugamba nti taata we yali chef ali R017. That is what made the news. But now the bigger question is, omuyimbi kiki kyogenda ofunamu mu government eddako? You've hosted a dinner. The Mumulazen president mumuwagira agenda bawaki. You still want the handouts? Oh, now that's the bigger question. President nade musuubira okutunnyonnyola nti mwe ba creatives abayimbi copyright no mu nnaku zange 10 ezisooka ngenda gifulumya ne enforcement ebeerewo kyokka ekyo kye yeetaaga bagamba. Kasita enforcement ebaawo etteeka liyise ebisigadde mujja kunoga bunozi. It will be about now you musicians to do quality music, good lyrics, well produced, a video nungi ngonoga kasente. Kuba abawagizi mubayina naye abawagizi bonna asinga bali kati ku ssimu kira kyegamba, which we didn't get. Well, maybe that was not the purpose of the dinner, but to me that is what I expected from there. Then of course the big story was Kenzo being Chef Ali's son. But ebifaananyi byabadde bitambula ku internet and they have a resemblance somehow. Of course yavuddeyo na president yabyogedde. Mu kubyogera the man himself seemed surprised, but he came out to clarify. Naye agamba bakola ne DNA, something like that, I don't know. Yeah, and it seems to be in things. Mututere yao, put us for him. Samanya nnyo bikwatagana ku nze na maama wange nnyo kuba nabeera nnyo n'eri family. Then nze ne nkula nga manyi birala. Naye bwe natandika okuba nga nkula, so many people started claiming nga tandise okuvaayo. Abantu bajja oli nagamba kino nagamba kino. But until one time, like some years ago, nga ne mzee Hassan afudde, gwe nali ndowooza nti ye muzeeyi wange. Ne bajja nga balina some proof. Nze nkulidde muze ndikana kama nze nkulidde mu street, natandika okwerabira from the age of 5-6 until today. Nze nga simanyi taata wange yani, simanyi mama muganda wa mama wange. Kusaidia mama wange nali manyiye ne taata we bonna ne baba. Mama wange yasooka kitaawe n'addako. Taata we bamuziika na mu ttaka lya kansema ekyotera kubanga yali naye talina baganda be baali bali awo. So mama wange twamuziika Ninzi Kaliisizo, Ninzi Buzirandu. Bamuziika mu maka ga bakwano be kuba by then yali akagula n'akataka katono yali mu kyalo gani mukwano gwe kuba family yali efuse family aga wakati yafuka walugana muzika one era it's my family until today. Kati mala okutandika n'okuyimba nfuse wa kabi waliwo abantu abajja ne proofs ez'enjawulo. So ye embeera nga bweyimiridde, ebirowoozo bikyatambula bikyakubaganyizibwa. Waliwo yabadde aŋŋamba ndi Kasuku ffenna tujjuddwa bambega oba Kenzo naye embega. Embagamba waayi twali tutudde awo nga tulina bye tuwayaawayaamu, omwana najja ku TikTok tulaba mulala. Bwe yajja ensawo mulimu pisto. Waayi ne tutandika ffenna osiibula. Naye nga bw'omulaba toyinza kikkiriza. So everywhere UPC everywhere people power
NUP everywhere. You know kati kyetuliko essaawa yonna ogwa mu state agent n'okitegeera. Kale we have to go. Katugende tunoonya amawulire. Tujja kuba tukwatagana 6 p.m. 9 p.m. tulabe ekintu ate bwe tukyongerayo. For now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo ekigwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange